So hi everyone, welcome back to the channel. So friends, in today's lecture we are going to see the next part of the gravitation chapter, which is in science part 1. So in the last lecture we have discussed, uh, we have overlooked the concept of the gravitation, how the Newton invented the gravitation. Then after that, how we get to know that there is a force like that which attracts all the objects toward the center of the earth, like that. So after that we also discussed the motion and the force. What is the motion, what is the force? And after that, we have also I tell you to recall all the Newton's laws of motion, by which you can um, correlate betterly with this chapter. So after that we have introduced ourselves with the scientist Dr. Sir Isaac Newton. So we have seen a little bit introduction of him. We have seen his book like Principia. He has written all his theories, calculation in his book Principia. And after that he was the first scientist to develop the reflecting telescope and all the other things. And after that we have also seen the difference between circular motion and the centripetal force, and like that. So in today's lecture we are going to start the Kepler's law. So let's start. So planetary motions had been introduced by astronomers since ancient times. Okay, ancient times पासून planetary motions observe केल्या जात होत्या astronomers कडून. So before the Galileo, all the observations of the planets were made with naked eyes. So आधी सरळ डोळ्यांनी आउटसाइड ऑब्झर्वेशन होत होते. त्यावेळेस काही टेलिस्कोप वगैरे काही नव्हते. सो अशा प्रकारे तेव्हा ऑब्झर्वेशन व्हायचे. So by the 16th century, a lot of data were available about the planetary positions and the motion. So 16व्या शतकापर्यंत बऱ्यापैकी डेटा जो होता प्लॅनेटरी मोशन्स आणि त्यांच्या पोझिशन्सचा, प्लॅनेट्सच्या पोझिशन्सचा बऱ्यापैकी डाटा आपल्याकडे आलेला होता. सो जोहान्स केपलर स्टडीड दिस डेटा. त्यांनी या डेटाचा अभ्यास केला. अँड ही नोटीस दॅट द मोशन ऑफ प्लॅनेट्स फॉलो सर्टन लॉज. त्यांनी नोटीस केलं की जी प्लॅनेट्स असतात ते एक पर्टिक्युलर एक पाथ फॉलो करतात मूव्ह करण्यासाठी, त्यांची मोशन कंटिन्यू ठेवण्यासाठी. सो ही स्टेटेड 3 लॉज डिस्क्रायबिंग प्लॅनेटरी मोशन. सो त्याने 3 लॉ मांडले जे की प्लॅनेटरी मोशन्स डिस्क्राईब करतात, हाऊ द प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व अराउंड द सन, लाईक दॅट. सो दीज लॉज आर नोन ॲज केपलर्स लॉज, which are given below. So let's see. So आपल्या ठिकाणी डू यू नो मध्ये त्यांनी सांगितलं की इलिप्स, how an ellipse form. So an ellipse is the curve obtained when a cone it cut by an inclined plane. आता बघा, हा एक जो कोन असतो, हा जो आपण inclined प्लेन मध्ये कट करतो असा, तो हा जो खालचा कट करतो तेव्हा जो आपला हा जो सर्क्युलर एरिया मिळतो या ठिकाणी त्याला आपण इलिप्स म्हणतो. सो जो कट करतो त्याला आपण इलिप्स म्हणतो. सो इट हॅज 2 फोकल पॉईंट, आणि इलिप्सला 2 फोकल पॉईंट्स असतात. आपण पुढे जे केपलर्स लॉज पाहू त्यात आपल्या लक्षात पण येईल. ओके, फॉर एक्झाम्पल बघा. सो इलिप्स पूर्ण सर्कल नसते, असं अंडाकृती आकार असतो त्याचा. सो हे इलिप्सला 2 फोकस असतात. एक या साईडला असतो आणि एक या साईडला असतो. सर्कलला एकच सेंटर असतो, जसं आपण म्हणतो सर्कल एक सेंटर, बट इलिप्सला 2 असतात. So the sum of the distances of the 2 focal points from every point on the curve is constant. Okay, the sum of the distance from 2 focal points on any part of the circle is constant. So f1 and f2 are 2 focal points in the ellipse is shown in figure. So बघा, f1 and f2 हे 2 focal points आहेत. If a, b and c are 3 points on the ellipse, a b c हे 3 points आपण ellipse वर घेतलेले आहेत या ठिकाणी. त्यानंतर the distance between the points but on the that ellipse is constant. कशा प्रकारे? सो af1 that is, एक मिनिट आपण कलर चेंज करू म्हणजे मला लक्षात येईल. दॅट इज af1. ओके, af1 डिस्टन्स किती आहे? af1 प्लस af2, म्हणजे af1 इथे एवढं आणि af2 एवढं हे डिस्टन्स केलं. त्यानंतर af1 आणि af2 इथे लिहिलं आपण, इज इक्वल टू त्यांनी काय म्हटलं आहे? bf1 plus bf2. So bf1 plus bf2 is equal to cf1 plus cf1 plus cf2. So equal दाखवले, so त्यांची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते. So now we will move towards the Kepler's law. So what are the Kepler's law? Let's see. So the first Kepler law, let's see.
The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. सो फर्स्ट लॉ मध्ये त्यांनी एकच सांगितलं की त्यांनी प्लॅनेट्सची मोशन सांगितली आहे. त्यांची मोशनची जी डायग्राम आहे ती डिरेक्शन कशा प्रकारची आहे, कोणत्या डिरेक्शनमध्ये ते मूव्ह करतात प्लॅनेट्सभोवती ते सांगितलं आहे केप्लरच्या फर्स्ट लॉमध्ये. कोणत्या ऑर्बिटमध्ये सांगितलं त्यांनी? इन अन इलिप्टिकल ऑर्बिट. इलिप्टिकल ऑर्बिट म्हणजे ही याला एलिप्स म्हणतो. या ऑर्बिटमध्ये प्लॅनेट्स मूव्ह करतात विथ द सन ॲट द वन ऑफ द फोकाय. आता विथ द सन ॲट द वन ऑफ द फोकाय आपण काल म्हटलं बघा, सोलर सिस्टीममध्ये आपण मागच्या लेक्चर म्हटलं होतं की सन इज ॲट द सेंटर. बट ते आपण फक्त प्रॅक्टिकली जर पाहायला गेलो तसं नाही आहे. आपण फक्त बोलण्यास म्हणतो की सन इज ॲट द सेंटर अँड ऑल द प्लॅनेट्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. बट प्रॅक्टिकली सन इज नॉट ॲट द सेंटर. सन इज ॲट वन ऑफ द फोकाय विथ दॅट इलिप्टिकल ऑर्बिट, पर्टिक्युलर विथ इन कंटेक्स्ट ऑफ द पर्टिक्युलर प्लॅनेट. लाईक समजा मूनच्या समजा प्रत्येकाच्या ऑर्बिट्स वेगळे, आधी मून येतो मग अर्थ, अशा प्रकारे प्रत्येक प्लॅनेट वेगळ्या ऑर्बिटमध्ये आहे. सो त्या ऑर्बिटनुसार सन एका फोकायला असतो. आपण बघितलं की दोन फोकस असतात, प्लुरल फोकाय. सो दोन फोकस असतात, हा एक. सो सन एक तर यायला असेल, आपल्या म्हणण्यावर एक तर यायला असेल किंवा यायला असेल, दोन्ही बाबतीत येऊ शकतात. ओके, with the sun at one of the foci. So figure 1.4 shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun. बघा, elliptical orbit आहे with the sun at one of the foci, like that. So after that Kepler's second law. First law काय describe करतो की elliptical orbit आहे with the sun at one end of the foci. So second, the line joining the planets and the sun sweeps equal area in equal intervals of time. So the line joining, so there is no physical connection between the planet and the sun, but just consider the line joining the planets and the sun sweeps equal area in equal intervals of time. How? Let's see. So AB and CD are distances covered by the planet in equal time. It is AB and CD are the equal distances, not equal distances, are the distances covered by the planet in equal time. That is after equal intervals of time. So the position of the planet starting from A and C are shown by B and D respectively. Okay, the straight line AS and CS sweeps equal area in equal intervals of time, that is area ASB and area CSD. So how? आम्हाला याचा आन्सर स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. हाऊ? तुम्ही कशा प्रकारे सांगू शकतात की स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम? बघा, या ठिकाणी हे डिस्टन्स जास्त वाटतंय आणि हे कमी आहे. ॲक्च्युलीच कमी आहे. हे डिस्टन्स कमी आहे, हे डिस्टन्स जास्त आहे. बट स्वीप्स इक्वल एरिया म्हटले, डिस्टन्स जास्त आहे. बघा, एकदा मी परत रफ करून तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. बघा, हे डिस्टन्स जास्त आहे, हे डिस्टन्स कमी आहे. बट आपल्या स्टेटमेंटमध्ये काय म्हटलंय? द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट्स इन द सन स्वीप्स इक्वल एरिया. इक्वल डिस्टन्स म्हटलंय का? नाही, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो कसं काय इक्वल इंटरवल ऑफ टाईममध्ये कसं काय? तर डिस्टन्स मोठं आहे, पण मग या ठिकाणी हे डिस्टन्स मोठं आहे, या ठिकाणी डिस्टन्स कमी आहे. सो एरिया सेम आहे, बट हाऊ? कशा प्रकारे? बघा, याचा सिम्पल आन्सर आहे, जो प्लॅनेट असतो, जो प्लॅनेट सन भोवती रिव्हॉल्व करतोय, तो जेव्हा प्लॅनेट सनच्या जवळ असतो, फॉर एक्झाम्पल आपण ए आणि बीच्या कंडिशन म्हटल्या की या ठिकाणपासून हे अंतर जास्त कमी आहे याच्याशी कम्पेअर केलं तर. ओके, सो या ठिकाणी जो मून येईल किंवा अदर प्लॅनेट येईल त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जास्त प्रमाणात ॲक्ट होईल आणि त्याची स्पीड जास्त राहील. द स्पीड ऑफ द प्लॅनेट नियर द सन विल बी हाय, सो इट विल कवर लॉंग डिस्टन्स in less time, like that. So when that moon or any planet will be at point C, so this distance is small, but the planet is also far from the sun, so the effect of the gravitational field of the sun will also be less. So because of the less gravitational force, it will going to have less speed and it will cover this small distance in very good amount of time, like इन केस ऑफ AB. सो एबीच्या ठिकाणी डिस्टन्स जास्त होतं, स्पीड सुद्धा जास्त होता, म्हणजे बरोबर कव्हर होईल. या ठिकाणी स्पीड पण कमी आहे आणि डिस्टन्स पण कमी आहे, तर बरोबर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाईममध्ये कव्हर होतं. म्हणून त्यांनी अशा प्रकारे त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे.
ओके. सो क्लिअर असेल तर बघा, नाही तर क्लिअर नसेल तर एकदा परत व्हिडिओ रिवाइंड करा, लक्षात येईल. सो केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ इट्स रिव्होल्यूशन अराउंड द सन. बघा, द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन अराउंड द सन इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन. सर्वात आधी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणजे काय हे माहिती असेल तरच क्लिअर होईल. सो डिरेक्टली प्रोपोर्शनल, समजा ए क्वांटिटी आहे, ए क्वांटिटी इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी. सो याचं समीकरण कसं सांगता येईल. सो जर ए ची व्हॅल्यू जर वाढत असेल तर बी ची व्हॅल्यू पण वाढेल, हे सिम्पल. जर ए ची व्हॅल्यू कमी होत असेल बी ची व्हॅल्यू पण कमी होईल. इट इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट आहे. इनवर्सली पाहू, सध्या डिरेक्टलीच बघा. ओके. सो डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी. सो जर ए ची व्हॅल्यू वाढेल तर बी ची व्हॅल्यू वाढेल, जर ए ची व्हॅल्यू कमी होईल तर बी ची व्हॅल्यू पण कमी होईल, अशा प्रकारे. सो द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन अराउंड द सन इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मीन डिस्टन्स बिटवीन देम. आपण डिवाइड करू या स्टेटमेंटला दोन पार्ट्समध्ये. पहिला पार्ट, द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन अराउंड द सन, त्यानंतर इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन. सो सर्वात आधी स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन अराउंड द सन समजून घेऊ. आपला पिरियड विचारला, स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन. पिरियड म्हणजे काय, टाइम, किती टाइममध्ये ती रिव्होल्यूशन कम्प्लीट करते. सो इट विल बी टी, लाईक दॅट. सो द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स बिटवीन देम, क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स बिटवीन देम. आता या ठिकाणी क्यूब ऑफ द डिस्टन्स, डिस्टन्स म्हणजे काय पण, क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स, डिस्टन्स म्हणजे काय येईल आपला आर येईल, रेडियस फ्रॉम द प्लॅनेट अँड द सन. ओके. बट या ठिकाणी मीन म्हटलं आहे. मीन म्हणजे कसं काय, आता बघा तुम्हाला आपलं सो फॉर एक्झाम्पल स्टार्टिंग हा सन आहे, त्यानंतर हा प्लॅनेट रिव्हॉल्व करतोय त्या सन भोवती. ओके, रिव्हॉल्व करतोय. सो एका पर्टिक्युलर टाइम टी मध्ये रिव्हॉल्व करत असेल म्हणून टाइमची पिरियडची व्हॅल्यू काय येईल, टी. ओके. सो द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टन्स, समजा हा प्लॅनेट इथं आहे तर ही R1 येईल, तर हा प्लॅनेट या ठिकाणी येईल, इथून रेडियस R2 येईल, त्यानंतर हा प्लॅनेट या ठिकाणाहून या ठिकाणी येईल, ही R3 येईल. सो प्रत्येक इलिप्सच्या प्रत्येक पॉईंटला प्लॅनेटची डिस्टन्स असेल आपलं सनपासून ते डिफरंट असेल. समजा आपण या ठिकाणी R1 R2 R3 घेतलं आहे. आता जर आपलं पर्टिक्युलर व्हॅल्यू काढायची असेल रेडियसची, डिस्टन्सची फ्रॉम द प्लॅनेट अँड द सन, then we have to find the mean, we have to find the average. So how we can calculate it? So sum of all the quantities, that is R1 plus R2 plus R3 divided by number of the quantities, that is 3. So आपल्याला तो एव्हरेज मिळेल. सो तो काय R असेल, सो त्या R ची व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी घ्यायची. ओके. So if R is the average distance of the planet from the sun, its T will be its revolution. So T square directly proportional to R cube. आता T square directly proportional to R cube म्हणजे जर टाइम वाढत असेल तर रेडियस वाढेल का? येस, ऑफकोर्स. जर टाइम वाढत असेल तर रेडियस पण वाढेल. जर रेडियस वाढत असेल तर टाइम पण वाढेल, लाईक दॅट. सो या ठिकाणी सो Kepler obtained these laws simply from the study of the position of the planets obtained by regular observations. He had no explanation as to why planets obey this law. त्याने ऑब्झर्वेशन केलं बट हे एक्सप्लेन नाही करता आलं की प्लॅनेट्स हे लॉ ओबेज का करतात, हे लॉ फॉलो का करतात. सो वी विल सी हाऊ दिस लॉज हेल्प न्यूटन इन द फॉर्म्युलेशन ऑफ हिज थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. सो थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटेशन फॉर्म्युलेट करताना न्यूटनला या केपलर्स लॉजचा कशा प्रकारे फायदा झाला त्या पाहूयात आपण पुढे. सो जाऊयात पुढे.
So Newton's universal law of gravitation. Universal means worldwide, we can apply it worldwide. So all the above considerations, including Kepler's law, led Newton to formulate his theory of universal gravity. According to this theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force. So this force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so how he defined that every object in the universe, every object in the universe, the force between the every two objects in the universe, जर दोन ऑब्जेक्ट्स आहे, एक हा ऑब्जेक्ट आहे, एक हा ऑब्जेक्ट आहे, सो यांच्यातला जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस. याचा मास जे असेल, याचा मास जे असेल, तर मासचा प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. यांच्यातलं जे डिस्टन्स असेल त्यांच्या स्क्वेअरला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल म्हटलेलं आहे. पाहू कसं सांगितलंय पुढे. सो बघा, इंट्रोडक्शन नंतर पाहू आपण. सो फिगर 1 पॉइंट शोज टू ऑब्जेक्ट्स विथ masses m1 and m2. So this is m1, this is m2. So we can say that m1 is slightly bigger and m2 is slightly smaller. So mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as, so F directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So what is inversely? We discussed about that is A is directly proportional to B. So if the value of A increases, then the value of B will also increase. But what about the inversely proportional? That is, if A is inversely proportional to B, how we can determine? So if the value of A increases, then the value of B decreases. So if the value of A decreases, then the value of B will increase. So opposite to the directly proportional. So in directly proportional, we say that if the value of A increases, then the value of B will also increase. But in case of inverse proportionality, if the value of A increases, then the value of B will decrease, and if the value of A will decrease, the value of B will increase. That is vice versa. Okay, so it will vice versa. So we can write it. So F is directly proportional to m1 m2 upon d square. So directly proportionality sign जे असते, फॉर एक्झाम्पल इथे आपण व्यवस्थित लिहू, directly proportional m1 m2 upon d square. So जे proportionality sign असते या ठिकाणी कॉन्स्टंट येते. So F is equal to G. So m1 m2 upon d square. So what is the G? That is, G is the universal gravitational constant. The value of the G, that is universal gravitational constant, is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg. अशा प्रकारे ही व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. So here G is the constant of proportionality and is called as universal gravitational constant. So the above law means that if the mass of the one object is double, the force between the two objects also doubles. Okay, जर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, जर मास डबल होत असेल तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा डबल होईल त्यांच्यातला. बट तुम्ही म्हणता तर कॉन्ट्राडिक्टरी आहे. जर दोन बेंचेस वर्गामध्ये पडले आहेत, एक बेंच या ठिकाणी आहे, एक बेंच या ठिकाणी, हे तर अट्रॅक्ट नाही होत. हे का नाही होत? याचं आन्सर मला तुमच्याकडनं हवं आहे. हे का नाही होत? एकमेकांकडे अटॅक का नाही होत? याचा आन्सर तुमच्याकडून पाहिजे. कमेंट्समध्ये सांगा, नाही तर नेक्स्ट लेक्चर मी सांगायलाच इथं मी लिहून ठेवतो. नेक्स्ट लेक्चर आन्सर. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तुम्ही सांगा मला कमेंट्समध्ये का होत असेल असं. सो ऑल्सो इफ द डिस्टन्स इज डबल, द फोर्स डिक्रीज बाय द फॅक्टर ऑफ 4. द डिस्टन्स डबल झालं तर फॅक्टर 4च्या फॅक्टरने डिक्रीज होईल. कसं काय? सो डी स्क्वेअर म्हटलं आहे, सो 2चा स्क्वेअर 4, दॅट इज 4, लाईक दॅट. So if the two bodies are spherical, the direction of the force is always along the line joining the centers of the two bodies. So the जे ऑब्जेक्ट असतील त्यांच्या ते जर सर्क्युलर असतील, स्फेरिकल असतील, तर त्यांच्यातलं जे डिस्टन्स असेल त्यांच्या सेंटरपासून मोजलं जाईल. And if in case when the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of the force is along line joining of the center of masses. So त्यांचा जो सेंटर ऑफ मासेस म्हणजे स्क्वेअर आहे, जर सर्कल आहे त्याच्या सेंटरपासून मोजता येईल डिस्टन्स. बट स्क्वेअर आहे तर सेंटर ऑफ मास समजा या ठिकाणी असेल आणि याच्या या ठिकाणी असेल, त्या ठिकाणापासून त्यांचं डिस्टन्स मोजता येईल. ओके, सो दिस इज लाईक दॅट. आणि फ्रॉम द इक्वेशन 2,
It can be seen that the value of g of the gravitational force acting between the two unit masses kept at a unit distance away from each other. Thus, in SI unit, the value of g is equal to the gravitational force between two masses of 1 kg kept 1 meter apart. So त्यांनी युनिट व्हॅल्यूज वरनं ही व्हॅल्यू काढली आहे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची. सो तुम्हाला त्याचा आन्सर द्यायचा आहे की जर दोन ऑब्जेक्ट्स आहेत आपल्या, समजा हा पेन झाला परत दुसरा पेन झाला, सो यांच्यात जर डिस्टन्स आहे समजा हे दोन पेन आहेत, यांचे दोन ऑब्जेक्ट्स आहेत. ओके, दोन ऑब्जेक्ट्स आहेत, बट हे एकमेकाकडे अट्रॅक्ट का नाही होते याचं मला एक्झाम्पल, याचं मला आन्सर तुमच्याकडे पाहिजे कमेंट्समध्ये. नाही आलं तर नेक्स्ट लेक्चर मी सांगेलच, नो प्रॉब्लेम. सो आपण न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन पाहिलं. त्यानंतर आता आपण या ठिकाणी इंट्रोडक्शन पाहून घेऊ. जोहान्स केपलर, ज्यांनी केपलर्स लॉ डिराईव्ह केले. So was a German astronomer and mathematician. He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 1600. After the sudden death of Brahe in 1601, Kepler has appointed as the royal mathematician in his place. Kepler used the observation of the planetary motions made by the Brahe to discover the laws of planetary motions. He wrote several books. His work was later used by Newton in postulating his law of gravitation. So इथे या ठिकाणी पाहू, the center of mass of an object, the point inside or outside the object at which the total mass of the object can be assumed as a concentrated. So ही झाली तुमची सेंटर ऑफ मासची डेफिनेशन. फॉर एक्झाम्पल सर्कल आहेत सेंटरला, बट जर स्क्वेअर असेल तर त्याची या ठिकाणी पण असेल, एका कॉर्नरला सेंटरला पण असेल किंवा त्याच्या बाहेर पण त्याची सेंटर ऑफ मास असेल. समजा असं काही वेगळा आकार आहे, सो त्याची या ठिकाणी पण असेल, म्हणजे या ठिकाणी डिस्टन्स घ्याल किंवा या ठिकाणी असेल, या ठिकाणी डिस्टन्स घ्यायला लागेल किंवा सेंटरला पण असेल, सांगता येत नाही. डिपेंड्स ऑन द कंडिशन, डिपेंड्स ऑन द सिच्युएशन, लाईक दॅट. द सेंटर ऑफ द मास ऑफ अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हॅव्हिंग युनिफॉर्म डेन्सिटी इज ॲट इट्स जॉमेट्रिकल सेंटर. द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, याची डेन्सिटी युनिफॉर्म आहे, त्याचे जॉमेट्रिकल सेंटरला असेल. द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हॅव्हिंग युनिफॉर्म डेन्सिटी इट इज ॲट इट्स सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड, आता सेंट्रॉइड म्हणजे काय? सो हे जे डिस्टन्स असतं याला असं सेंट्रॉइड म्हटलं. ॲक्च्युली मला पण एक्झॅक्ट आयडिया नाही आहे, मला पण आठवत नाही आहे सेंट्रॉइडची जी डायग्राम आहे ती कशी असते, बट मी नक्कीच तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सांगेल. तुम्हाला मॅथमध्ये येईलच ते सेंट्रॉइड, एक एक्झाम्पल आहे तुम्हाला मॅथमध्ये असेलच आणि येईलच ते तुम्हाला. सो त्यावेळेस पण तुम्हाला समजेल जॉमेट्रीमध्ये. ओके, सो आपण थांबू या ठिकाणी. आज आपण दोन टॉपिक्स कव्हर केले, केपलर्स लॉ अँड न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. सो आपण एकदा परत पाहू आतापर्यंत मागील लेक्चरमध्ये काय आलं आणि आजच्या लेक्चरमध्ये काय आलं पाहू काय आलं. सो ग्रॅव्हिटेशन. So we discussed gravitation. So what is the gravitation? It is the force acting on the objects from the earth, from the center of the earth, and its direction of that force is towards the center of the earth. Okay, and it also acts on the farther objects like other planets and the moon. So we get introduced, we see the introduction of the Sir Isaac Newton, Principia book. मी मेजर पॉइंट्स बोलतो. Principia book, calculus, त्यानंतर रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप. सो तो सेंट्रिपेटल फोर्सची डेफिनेशन, द डिफरन्स बिटवीन सर्क्युलर मोशन, सेंट्रिपेटल फोर्स. देन आफ्टर दॅट केपलर्स लॉ, तिघी लॉ केपलर्सचे फार इम्पॉर्टंट आहेत. डायग्राम पण इम्पॉर्टंट आहे, डायग्राम पण करा. त्यानंतर न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनच्या बाबतीत केपलरचं इंट्रोडक्शन काय एवढं विशेष महत्त्वाचं नाही. त्यानंतर न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन इम्पॉर्टंट आहे खूप, जस्ट स्टडी. सो डायग्राम काढा आणि बघा थोडंफार. त्यानंतर आणि आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड द मॅग्निट्यूड ऑफ द सेंट्रिपेटल फोर्स, हाऊ वी कॅन कॅल्क्युलेट द मॅग्निट्यूड ऑफ द सेंट्रिपेटल फोर्स, विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. सो इन दॅट लेक्चर विल डिस्कस. ओके, so with that said, we'll stop here. Thank you so much. Bye.